You can start now. Hello and good afternoon, everyone. I'm Dr. Ramya, Clinical Head and Fertility Specialist at Oasis Fertility Center, Guntur branch. And today I welcome you all for the Facebook live session. Today's topic is what are the options after recurrent failures in embryo transfer. I think this is one of the important topics which the patients need to really understand. ఇది మనకి ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఐవీఎఫ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ 2 ఇస్ ది ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్. సో ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత ఫెయిల్యూర్స్ గురించి ఈరోజు వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద కాజెస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ది ఆప్షన్స్ ఫర్ సచ్ కాజ్ ఉన్నప్పుడు ఏ రకమైన ట్రీట్మెంట్ మనము ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. So, what else can be done to improve the success rate? Today's topic lo main ga manam endometrial receptivity analysis ane dani gurinchi discuss cheyabothunnamu main ga. So, with all this, I'm moving into this topic. Any questions regarding this, you can put it up in the chat box. So IVF anagane most of the patients what they expect is the 100% fair 100% success laga అనుకుంటారు చాలా మంది. కానీ the path is not like clear path అన్నమాట. ఇక్కడెక్కడ ఈ ఇమేజ్ లో చూసినట్టు it needs మనకి ఇప్పుడు ఫైనలీ ఇఫ్ వి నీడ్ టు రీచ్ అవర్ గోల్, సో అవర్ డెస్టినేషన్ ఏంటి, వి నీడ్ లైవ్ హెల్దీ బేబీ. సో కావాలన్నప్పుడు ఈ ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ ఈ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ రికరెంట్గా ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ ఫెయిల్యూర్స్ని ఏమంటామంటే రికరెంట్ ఇంప్లాంటేషన్ ఫెయిల్యూర్ అని కూడా అంటాం. సో ఈ టైం పీరియడ్లో దట్ ఈ క్లియర్గా స్ట్రెయిట్ పాత్ అనేది ఉండదు. సో డిఫరెంట్ పాత్స్, when we follow this path and we are not able to reach, so we need to take a other way in order to reach our final goal. So ala eppudaithe if we need ways anedi enti deni valla manaki a success vastundi ane daniki wait chesi with the proper patience and hope will help the patient and also doctor for the success of the recurrent failure patients. So whenever a cycle is failed or a recurrent fails, the patient questions, so why did this IVF fail? So IVF failure will cause a lot of distress both to the patient and also to the doctor. So many questions and there will be no clear answers for all the questions. So once it is ఇప్పుడు మనకి ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ తర్వాత ఆఫ్టర్ 15 days we check అవర్ అది సక్సెస్ అవుతుందా లేదా అనేది యూరిన్ టెస్ట్ చేసి చూసుకోవచ్చు. సో వెదర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్ విల్ కమ్ టు నో ఇన్ ద యూరిన్ అనాలిసిస్ అండ్ ఆల్సో బ్లడ్ బీటా హెచ్సిజీ అనాలిసిస్లో తెలుస్తుంది. అలా పాజిటివ్ నెగటివ్ తెలిసినప్పుడు విల్ కమ్ టు నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ failed cycle or a successful cycle. If it is a failed cycle, so what are all the various causes? So where the cycle has gone wrong or where it went wrong, a patient lo ఏమేం factors, what are all the probable causes అనేవి మనం ఫస్ట్ నుంచి ఒక ప్రాపర్ ఫెయిల్యూర్ చెక్ లిస్ట్ అనేది ఫిల్ చేసుకుని, సో based on the personalized treatment, based on that particular patient, what has went wrong. So what can be suggested for such a patient can be suggested in few cases. So what are all the causes in the recurrent implantation failure? So first and the foremost thing will be the maternal age. Age is one of the important factor anamata. Younger age group lo success rate chuskunte it is slightly more when compared to the elderly age group. And second thing is the weight.
సో ఓవర్ వెయిట్ అండ్ ఒబీస్ కేటగిరీలో ఉన్న పేషెంట్స్ కన్నా నార్మల్ బిఎంఐ ఉన్న పేషెంట్స్లో సక్సెస్ రేట్ విల్ బి మోర్. సో దట్ ఈస్ వై ఇన్ ద ఎర్లీ ఇన్ ద IVF స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా మనము వెయిట్ రిడక్షన్ వి యూజువలీ స్ట్రెస్ ఆన్ ది ఓవర్ వెయిట్ ఆర్ ది ఒబీస్ బిఎంఐ పేషెంట్స్లో ఎక్కువగా స్ట్రెస్ చేసి చెప్పేది అదే అనమాట. వెయిట్ రిడక్షన్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. సో విచ్ వెయిట్ ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఒబీస్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ their hormones will be dysregulation of the hormones happens. So that in turn will lead to this implantation failures or the biochemical pregnancy losses avvachu, miscarriages avvachu. Even later in the pregnancy also, all the pregnancy related complications, hypertension, diabetes, all these probable causes are more with the high BMI group. And the third thing is the smoking, whether the active smoking or the passive smoking, both has got the impact on the oocyte quality and also the sperm functions made and endometrial receptivity also. So if that is what that is how the smoking also has the impact. Incompetence ఏంటంటే స్ట్రెస్ అన్నమాట. So most of us stress, how it is related, when our hormone levels everything is normal, how does the stress can impact embryo transfer అనేది అనుకోవచ్చు. అక్కడ ఏంటంటే స్ట్రెస్ వల్ల కొందరిలో ఈ గొనడోట్రోఫిన్ హార్మోన్స్ అనేవి లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. సమ్టైమ్స్ డ్యూరింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జామ్స్ కానివ్వండి, వేరే ఏదైనా స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడైనా సరే సైకిల్స్ ఇర్రెగ్యులర్ అవ్వటం కూడా చూస్తాం. అండ్ కొంతమందిలో బికాస్ ఆఫ్ ద స్ట్రెస్ దే మే ఈవెన్ హ్యావ్ ఎమెన్యూరియా అనమాట, అంటే పీరియడ్స్ కంప్లీట్ గా స్టాప్ అయిపోవటం అనేది కూడా చూస్తాం అనమాట. సో దట్ మచ్ ఇంపాక్ట్ ద స్ట్రెస్ హ్యావ్ ఆన్ ది హార్మోన్స్. So that is why patients, whoever is undergoing this IVF, we try to tell them to have a stress-free life with a proper meditation or yoga or whichever thing they are very much like with a proper talks, whichever motivational talks, whatever helps, we'll tell them to have all that in order to reduce their stress levels. So ఈ స్ట్రెస్ చూస్తే when you compare with the rural patients with the urban patients, rural age group or the village population or village patients వచ్చిన వాళ్ళకి embryo transfer తర్వాత success rate maybe that may be because of their less stress or their environment or the eating habits, whatever it is. When we compare the population with the success, we can see the rural population or the village patients ki success rate ఎక్కువగా ఉంటుంది when compared to this urban patients where so much of radiation or this environmental and also dietary habits where they have so much of impact on their body. That is how the stress also causes one of the plays an important role in the regulation of the hormones అన్నమాట. Third and other one is the immunological causes. Immunological causes లో ఏంటంటే మెయిన్గా మనకి ఎండోమెట్రియం రిసెప్టివిటీ కానీ ఎండోమెట్రియం ఎంబ్రియోని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కానీ ఇట్ షుడ్ ఫంక్షన్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. ఇప్పుడు మనకి లైక్ హౌ టు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Corona, we all knew what has happened in the last 2 years. Corona first wave, second wave, third wave has come, and few people కొందరిలో ఎఫెక్ట్ అయినది చాలా ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయ్యారు, కొందరు చాలా తక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయ్యారు. సో దేర్ లైస్ ది ఇమ్యూనిటీ. ఓకే, హూ ఎవర్ హ్యాస్ ద బెస్ట్ ఇమ్యూనిటీ, they have got a good immune response against it and they have survived with the normal level of problem. But the other category of the people, ఎవరికైతే immunity బాగా తక్కువగా ఉంది అన్న వాళ్ళకి they got affected more. So such a way, even this endometrial receptivity దగ్గర కూడా ఈ immunological cells అనేవి యాక్ట్ చేస్తాయి. So for example, if I like to say about this natural killer cells అంటాం అనమాట.
సో న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ అనేవి టీ హెల్పర్ సెల్స్, ఈ న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ అనేవి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటే వాళ్ళలో కూడా తిరిగి మళ్ళీ ఇంప్లాంటేషన్ ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి ఎక్కువగా చూస్తాం. అలా కాకుండా టీ హెల్పర్ 1 టు టీ హెల్పర్ 2 సెల్స్, టీ హెల్పర్ 2 సెల్స్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండాలి. వెనెవర్ ఈ టీ హెల్పర్ 1 అంటే టీహెచ్1 సెల్స్ లెవెల్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉందో వారిలో కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీ, మిస్‌క్యారేజ్ రేట్ ఇవన్నీ ఎక్కువగా చూస్తాం అన్నమాట. సో ఆఫ్టర్ అటైనింగ్ దిస్ ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఆ ఇమ్యునలాజికల్ సెల్స్ అన్నీను ఏవైతే న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్, హెల్పర్ సెల్స్ అండ్ ఆల్ అదర్ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ దేర్. ప్రోస్టాగ్లాండిన్ లెవెల్స్ అండ్ సెల్యులర్ అడ్హెషన్ మాలిక్యూల్స్ అంటాం అన్నమాట. ఏవైతే ఈ ఎంబ్రియో ఇక్కడ అడ్హెర్ అవటానికి లేదు, అతుక్కోవడానికి. ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ ఈజీ టు సే వన్స్ ఎంబ్రియో మనం యూట్రస్ లోపల ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ గెటింగ్ స్టిక్ టు దట్. దట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్. ఈ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఈ న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్, హెల్పర్ సెల్స్, prostaglandins, interleukins, all these cells should work in a proper way for the embryo to get attached in the endometrium. So ఇది నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీ. నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఈ నార్మల్ సెల్యులర్ లెవెల్స్ అన్ని నార్మల్ గా ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ది ఇంప్లాంటేషన్. బట్ ఇన్ ది కేసెస్ వెన్ ద స్టడీస్ హ్యావ్ ఫౌండ్ రిపీటెడ్ ఇంప్లాంటేషన్ ఫెయిల్యూర్ కేసెస్ లో వాళ్ళు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారంటే, సో ది సెల్ లెవెల్స్, ది ఈ ఇమ్యూనలాజికల్ సెల్ లైన్స్ అనేవి, ఈ న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ ఆర్ ది హెల్పర్ సెల్స్ ఇవన్నీ ఆ రేషియోస్ అనేవి వేరీ అవుతా వేరియేషన్స్ లో ఉన్నాయన్నమాట ఈ ఇంప్లాంటేషన్ ఫెయిల్యూర్ లో. దట్ ఈస్ హౌ దట్ ఆల్సో ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ ది రిపీటెడ్ ఇంప్లాంటేషన్ ఫెయిల్యూర్. సో అదర్ వన్ ఇస్ ది ఆటో యాంటీబాడీస్. సో ఆటో యాంటీబాడీస్ వల్ల ఏంటంటే మన ఓన్ ఎంబ్రియోస్ ని ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు డిస్ట్రాయ్ అన్నట్టు చెప్పాలి. సో మన ఓన్ సెల్స్ ఇస్ మన ఓన్ బాడీ మీద మన సెల్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నట్టు. దట్ ఈస్ వాట్ ద మీనింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఆటో యాంటీబాడీస్ అనే ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు కూడా ఇంప్లాంటేషన్ ఫెయిల్యూర్ అవ్వే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, ఆర్ మిస్క్యారేజెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా. రిపీటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ లాసెస్ ఉంటాయి. కొందరిలో 8 వీక్స్ 10 వీక్స్ దాకా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి తర్వాత రిపీటెడ్ గా ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ అవ్వే వాళ్ళు ఉంటారు. సో వారిలో ఏంటంటే ఈ ఆటో యాంటీబాడీస్ ప్రాబ్లం కూడా ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ఫెక్షన్ రిలేటెడ్ కాజెస్. సో యూజువల్లీ క్రానిక్ ఎండోమెట్రైటిస్ అనేది ఉండే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది. దానివల్ల ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా అక్కడ ఉన్న సెల్యులర్ పాపులేషన్ అంటే ఆ ఇన్ఫ్లమేటరీ చేంజెస్ రావటం వల్ల ఇప్పుడు మనం చెప్పిన ఈ రేషియోస్ ఆఫ్ దిస్ యూట్రైన్ న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ కానివ్వండి, అక్కడ ఉన్న హెల్పర్ సెల్స్, ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ వీటి రేషియోస్ లో చేంజెస్ రావచ్చు. Because of that, it will be in turn affecting the implantation. That is why we try to treat all these problems and try to go beyond this. But still, our success rate will be, after treating all this also, it will be around 40 to 45%. And this final thing is the genetics. So whether after correcting all this, genetically embryo is normal or not. So maybe morphologically the embryo may be good. Which embryo we are transferring into the uterus, that maybe morphologically it is good, but we doesn't know whether the embryo is genetically good or not. In such cases, a genetic testing of the embryo also should be done in order to know whether the embryo is genetically normal, euploid or aneuploid unda anedi check chesukovalannamata. సో ఇవే కాకుండా మ్యాటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ రిలేటెడ్గా ఏంటి అంటే యూట్రస్లో ఇంకా ఫైబ్రాయిడ్స్ కానీ, సెప్టమ్ కానీ, లేదు ట్యూబల్ ప్రాబ్లమ్స్, హైడ్రోసాల్పింగ్స్ అంటాము, embryo, either that's what morphological and genetic, and endometrial morphological and genetic. All these issues are there for the repeated implantation failure, which needs to be corrected at each level. So in case if we see if it is the maternal factors, that too anatomically tubes are abnormal, say hydrosalpinx is there, so we are planning to correct by doing a salpingectomy or delinking of the tubes. And the
in case of a fibroid removal, and polypectomy if in case if there is a polyp, and endometrial growth improving factors. So thickness of this endometrium is also important for the implantation. All these need to be adjusted for the proper implantation of the embryo. సో ఇవేమన్నా ఉన్నాయా anatonically problems, uterine anomalies ఏదైనా ఉందా, septum ఉందా, so may need a hysteroscopy in order to recheck, and in case if you find a problem that need to be corrected. And in case if patient is having this autoantibodies or this thrombophilia, we can use this heparin, which may help in cases of this recurrent implantation failure. And if we feel all rest of the things are normal, and this embryo is a doubtful thing, then confirm it by the embryo genetic analysis by doing a PGS. And for the endometrium, we can see whether the endometrium is receptive or not by endometrial receptivity analysis, and also the karyotyping of the both the partners. So immunological issues basically can be corrected by giving immunoglobulins to the patient, and Prp installation, and granulocyte colony stimulating factor. All these can be given for the in order to help in cases of this recurrent implantation failures. And in case of this chronic endometritis, antibiotic protocol can be will be helpful. So after the embryo transfer, once it is transferred into the endometrium, this is before the attachment of the embryo in the endometrium. This is this endometrial lining. So endocrine signals should be there for the embryo to get attached to this endometrium. That is what first thing what happens is the opposition of the embryo with the endometrium, and second thing is what is that is attachment, and finally is the invasion. But as soon as the embryo is transferred into the endometrium, it doesn't go and get implanted. It needs to follow all these stages. In order to follow these stages and get implanted or invasion into this endometrium, it needs to be all the proper endometrial genes should function in a proper way with a proper internal cellular environment. So all these will be helpful for the embryo to get attached. It is not as easy to say once the embryo is just transferred into the endometrium and it's not going to get implanted. All these should happen in a proper way, and that is what is important. So we also know few people have the decreased immune response, and few people will have this increased inflammatory response. So in order to suppress, the proper medication should be given in these both the categories for the implantation success. So other thing which can be helpful is the PRP installation in few patients. So in cases of this recurrent implantation failure, if patients haven't undergone a hysteroscopy, or if it's under doubtful cases, even relook hysteroscopy can be done in order to analyze any disorder. If you feel it as an intrauterine disorder, like say chronic endometritis or this multiple or any polyp, we can treat this intrauterine disorders by, or else this chronic endometritis can be treated by using the antibiotics. If there is a in the hysteroscopy, if we see it is a normal intrauterine finding, then and also in the scans, if we have the endometrial thickness in a proper way, then better go for the ERA. ERA is the endometrial receptivity analysis testing, so which can analyze whether it is a receptive endometrium or a non-receptive endometrium. So right now I want to discuss mainly regarding this endometrial receptivity analysis in detail. Rest of the causes will be dealt in the other session in detail.
So what is endometrial receptivity? Endometrial receptivity analysis ante enti? So when a patient is having this recurrent implantation failure, such patients will be subjected for the endometrial receptivity testing. So what we do here, the endometrium is receptive when it is ready for the embryo implantation to occur. The period of receptivity is called the window of implantation. So not just that is why we prepare the endometrium before when we transfer the embryo. Not just on any day we are going to transfer the embryo. So before embryo transfer cheyadam kanna mundu, either maybe the frozen embryo transfer, it may be a natural cycle avaniవ్వండి లేదు stimulated cycle or the hormone replacement cycle. So the endometrium, we prepare the endometrium for the embryo to get implanted. So endometrium ఎప్పుడైతే రెడీగా ఉంటుందో during that time period we are going to transfer the embryo. So that is the time period when it is receptive, assuming it to be receptive and transferring the endometrium at such a period where the chances of the implantation will be more. So the period of receptivity here, it is called the window of implantation. The word this window of implantation is defined as the window of opportunity during which the endometrium becomes maximum receptive to embryo. Each woman has an unique window of implantation. For some women, the period of this receptivity is shorter, and for some others, it is displaced. So we need to, in this receptivity analysis, we are going to find that uh, that shorter or the displaced window of implantation, and we are transferring the embryo during their personalized window of implantation period. By knowing your personalized window of implantation, you can optimize your chances of pregnancy through a personalized embryo transfer. So what is analyzed in the ERA? Endometrial receptivity analysis, so what we are checking or what we are doing. So here NGS అనే పద్ధతి ద్వారా 238 genes, they will be analyzed in the by process called as NGS. దాని ద్వారా ఈ 238 genes ని అనలైజ్ చేస్తామన్నమాట. So it evaluates the endometrial receptivity to determine the optimal time for the embryo transfer and when the endometrium is ready for the implantation. So that manaki ee test ద్వారా which is the proper time for the embryo to be transferred anedi telustundi. It evaluates this 238 genes involved in the endometrial receptivity and can tell us when the endometrium is ready for implantation. So who needs this endometrial receptivity testing? Everlo chestamu. So whoever has repeated implantation failure or the recurrent implantation failure after 2 or more implantation failures with their own embryos or with the donor embryo, in such a patients, it is best to do this endometrial receptivity testing. And after even transferring good euploid blastocyst embryos, after even PGTA kuda complete అయిపోయి నార్మల్ ఎంబ్రియోస్ అని తెలిసి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఇంకా నెగటివ్ వస్తుంది, అలాంటి వారిలో ఎండోమెట్రియల్ రిసెప్టివిటీ అనాలిసిస్ హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది. అండ్ వెన్ we think this is a morphologically normal endometrium, in such patients also it is helpful. ERA after intervention in cases of any congenital uterine anomalies. So once ipudu endometrial either it may be a deep septum or a complete septum when it is resected, or any other if this in the uterus, if there is a fibroid or the myomectomy done or a polypectomy, big polyp, it's a polypectomy done. After that also there may be a few inflammatory changes in this endometrium which may be known in the receptivity changes can happen, and even in such patients this will be helpful. And patients with a persistently atrophic or the hypertrophic endometrium also, it can be done. So how is the ERA procedure or the endometrial receptivity analysis testing done? So we need to take a biopsy of the biopsy from the endometrium.
once after exactly how we are preparing the patient for the embryo transfer అప్పుడు ఎట్లా అయితే ప్రిపేర్ చేస్తామో the same way the medications to be given to the particular days till the endometrial thickness is developed, and once the endometrium is ready for the transfer, at that time period the biopsy is taken from the endometrium by using a pipette, which can be done even without anesthesia. It's a minor procedure and an office procedure can be done without the anesthesia. So the test or Tracy, this can be done either in the natural or the modified natural cycle or the hormone replacement cycles లో అయినా చేయొచ్చు. But all these three మనం ఏదైతే పేషెంట్ కి ప్లాన్ చేస్తున్నామో, so patient is planning to go for an frozen embryo transfer with a hormone replacement cycle అంటే వాళ్ళకి హార్మోన్ సేమ్ థింగ్ వాట్ ఎవర్ we are following in the ERA cycle should be done during the embryo transfer for the patient. If we are following the patient in a natural cycle in this for the ERA, the same thing should be followed in the next cycle during the embryo transfer. It just needs the standardized endometrial biopsy once the endometrium is prepared through the prescribed protocols. So, ఇది ఇప్పుడు న్యాచురల్ సైకిల్ అయితే న్యాచురల్ సైకిల్ దేర్ విల్ బి వన్ డామినెంట్ ఫాలికల్ డెవలపింగ్. సో అలా డెవలప్ అయినప్పుడు ఎల్హెచ్ సర్జ్ అనేది వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఆ సర్జ్ ఐదర్ మేబీ ద యూరిన్ టెస్ట్ ఆర్ బై బ్లడ్ టెస్ట్, వన్స్ వి ఎవాల్యుయేట్ దిస్ ఎల్హెచ్ సర్జ్, అప్పటి నుంచి this progesterone support from that to LH plus 7 days కి బయోప్సీ అనేది తీస్తాం అనమాట న్యాచురల్ సైకిల్లో. So if it is a modified natural cycle where the HCG will be given, there HCG plus 7 days later we need to take the biopsy. And third one is the hormone replacement cycles. Here, as usual, as we give the routine endometrial, estradiol valerate for a period of particular days till the endometrial thickness develops. ఎప్పుడైతే endometrial thickness develop అయిన తర్వాత progesterone support start చేసి, సో P0 plus 5 స్టార్ట్ చేసే రోజు 0 plus 5 days కి మనం బయోప్సీ తీస్తారనమాట. సో ద డే 5 P plus 5 కి హార్మోన్ రిప్లేస్మెంట్ లో బయోప్సీ అనేది తీసి పంపిస్తాం. సో వన్స్ ది బయోప్సీ ఈస్ కలెక్టెడ్ నౌ, so how we are going to store the biopsy material? So what we do is we keep it in the fridge at least for 4 hours at a temperature of 4 degrees centigrade, and this sample, if it is at the room temperature, it should be shipped out immediately, and it should reach the main lab within 4 to 5 days, and our results will be reported by 20 days అన్నమాట. Reports వచ్చేసి by 50 to 20 days we can get the endometrial receptivity analysis results. So this is how storing of the sample can be done. So interpretation of the results. First thing is it may be receptive or pre-receptive, post-receptive. Receptive. What is receptive is, if it is receptive, it is in our result was the receptive, then what we will do? Once on the next cycle, the same schedule will be followed. How we have followed in the ERA cycle, the same schedule will be followed, and after the hormone support, the blastocyst transfer will be done. That is how in the receptive case. If it is in the pre-receptive, it is too early. The progesterone support should be continue a little longer in the pre-receptive stage. Post-receptive, it is delayed on the next cycle or during the hormone support cycle. The start time of the progesterone until the transfer will be shortened here in the post-receptive. So this is how the results will be. So this is the in case if ERA is sent for one patient, the results will be given in such a way. This is the receptive endometrium, and the time period they have given is 131 plus or minus 3 hours.
So our scheduled transfer in the next cycle should be planned during this time period. So in this report, they have given it is a pre-receptive endometrium. So here the scheduled transfer will be 156 plus or minus 3 hours during our next transfer in that patient. This is how the results will be interpreted. So the ERA test, what we do is the endometrial biopsy, and then for the RNA extraction and NGS analysis of this 238 genes. Then the reporting. After the reporting, based on the timing of the report, the transfer timing is planned accordingly, and embryo transfer is done. So in conclusion, IVF, as we all know, and I like to tell you again, IVF success rate is around 40 to 45%, and with the PGTA, the success rate can be improved to 60%. And ERA is helpful in knowing the personalized window of implantation in cases of this recurrent failure, which will be helpful by transferring the embryo during that particular time period. So this is all about ERA, and in cases of this recurrent implantation failure, this is how the patient will be followed on. So in case of any doubts, you can please put it up in the chat box. Thank you so much. Okay. Our first question is, I am a PCOD patient and I got 4 embryos of poor quality after egg pickup. That is grade 2, 3 embryos, and grade 3, 1 embryo. So please suggest, ma'am, whether I will get success or not. 4 embryos of poor quality after egg pickup. So you have got grade 2, 3 embryos you have. These are all, but this is day 5 embryos, I guess. And if it is grade 2, also you will have a chance. It is not like just actually grade 2 has got a good success rate, but grade 3 also has a success. But when compared to grade 2, it is little lower. So okay, I think we are done. Okay. So if any queries regarding this IVF related causes, you can contact us to the below scrolling number or to the helpline number. And we have our center at Guntur also. Oasis Fertility is at Guntur. You can even come to the center if you have any doubts. Thank you so much.